So next topic, transformer tests. Transformer tests, OC test and SC test. OC test and SC test. First one, OC test, open circuit test or no load test. Okay, this is the circuit diagram of the open circuit test of a transformer. So the main aim of this experiment, the main aim of this test is to determine the no load loss of the transformer. We are conducting this open circuit test or no load test to determine the no load loss of the transformer. No load loss or constant loss of the transformer, that is iron loss of the transformer. Okay, iron loss of the transformer. Okay, connections are done as per the diagram. So voltmeter, ammeter and wattmeter are provided. So this circuit is conducting under no load condition. So the readings are denoted as V0, I0 and W0. Voltmeter reading V0, that means no load voltage V0. Current flowing through the primary of the transformer I0. Total power developed in the transformer W0. Okay, so there is no load is connected across the secondary. There is no load is connected across the secondary. So there is no copper loss in secondary because copper loss occurs only due to current flow. So there is no current flow, there is no load in secondary, there is no current flow in secondary, there is no copper loss in secondary. But a current will flow through the primary, so primary copper loss is there. A current will flow through the primary, so primary copper loss is there. This primary copper loss is very small and we can neglect it. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, primary copper loss is very small, therefore we can neglect it. So the only loss that occurring in the transformer, practical transformer or actual transformer, ideal അല്ലാട്ടോ നമ്മൾ പറയുന്നത്, practical transformer or ideal transformer under no load condition is OC test. Under no load condition is iron loss. So primary no load voltage, no load input voltage or primary voltage V0, no load current I0, no load input power W0. Okay, power loss occurs in the transformer, iron loss. There is no secondary copper loss, but there is copper loss in primary, but we can neglect it because no load current I0 is only 1 to 2% of full load current. Therefore we can neglect primary copper loss. So total loss in the transformer under no load condition is iron loss. So total input power is equal to no load input power W0 is equal to iron loss of the transformer. So there is no other power consumption. The power occurs in the transformer is the power dissipated in the transformer is iron loss, which is equal to no load input power of the transformer. So in short, in other words, we can say we are conducting this test to determine the no load loss, that is iron loss. No copper loss is there. A small copper loss occurring in the primary, we can neglect it. But no load input power W0 is equal to no load loss or iron loss of the transformer. So we are getting three different readings from this experiment: V0, I0, W0. V0 is the no load input voltage, I0 is the no load input current, W0 is the no load input power, which is equal to iron loss of the transformer. So W0 indicates the iron loss of the transformer. How can we conduct this experiment? Very simple. First of all, do the connections as per the figure. Then by using an auto transformer, we can give the supply voltage, that is better. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നേക്കാൾ we can give the voltage by using an auto transformer. By using that auto transformer, we can give the rated voltage across the primary. Okay, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ വോൾട്ടേജിൻ്റെ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് പ്രൈമറിയിലത്തെ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണോ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ റേറ്റിങ്ങിനനുസരിച്ച് we can give a voltage. Here low voltage is taken as primary and high voltage is taken as secondary. Suppose this transformer is 115/230, 115 volt low volt, 230 volt high volt. So 230 volt is developed across the secondary, 115 volt we are applying to the primary. Okay, if this is a 115/230 transformer or is this a step up transformer. So primary voltage V1 is equal to 115, definitely 115. And corresponding W0 and I0 we cannot. This W0 is equal to no load input power is equal to no load loss is equal to iron loss of the transformer. So by conducting this experiment, we can determine the no load loss or iron loss or iron loss of the transformer. Okay, I think it is clear. Then
ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഫോർ ദ ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ആൻഡ് ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ബി. സോ സി ദ ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് I0 no load current. It has two components IW and IM. IM is the magnetizing component which is used to sustain the flux in the core. പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. IW is used to feed the total loss in the transformer. Even though there are two losses, we can neglect the primary copper loss. Actually ഇവിടെ IW ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി കോർ ലോസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ I0 is the phasor sum of IW and IM. IM is equal to I0 sin phi 0. IM is equal to I0 sin phi 0. IW is equal to I0 cos phi 0. I0 is the phasor sum of IM and IW. I0 is the phasor sum of IM and IW. Okay. In this test, the rated voltage is applied to the low voltage side, which acts as the primary. The applied voltage primary. The applied primary voltage V1 is measured by the voltmeter. No load current I0 by the ammeter. No load power measured by the wattmeter. Then iron loss is equal to PI. Is equal to wattmeter reading on iron loss. Wattmeter reading on iron loss. No load current ammeter reading I0. Applied voltage voltmeter reading V1. or V0 എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. സോ W0 is equal to V1 I0 cos phi 0. സോ നോ ലോഡ് പവർ ഫാക്ടർ പഴയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നോ ലോഡ് പവർ ഫാക്ടർ cos phi 0 is equal to W0 divided by V1 I0. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആട്ടോ. IW is equal to I0 cos phi 0. IM is equal to I0 sin phi 0. അപ്പോൾ എങ്ങനെ R0 കണ്ടുപിടിക്കാം? R0 is equal to V1 by IW or V0 by IW. V1 or V0 കേട്ടോ. X0 is equal to V1 by IM. Okay, R0 is equal to V1 by IW and X0 is equal to V1 by IM. അപ്പോൾ കണക്ഷൻ എല്ലാം കൊടുക്കുക. ദെൻ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുക. 3 റീഡിംഗ് എടുക്കുക, അത്ര മാത്രം. കണക്ഷൻസ് ആർ ഡൺ ആസ് പെർ ദ ഫിഗർ. ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഗീവ് ദ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ആസ് പ്രൈമറി. ദെൻ ടേക്ക് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് റീഡിങ്സ്. ആകെ ഒറ്റ സെറ്റ് റീഡിംഗ് എടുക്കണ്ടു, ഒറ്റ സെറ്റ് റീഡിംഗ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? കോർ ലോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് W0 കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ്, വാട്ട്മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ് ആണ് കോർ ലോസ്. ഇനി നോ ലോഡിലുള്ള വൈൻഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് R0 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. V1 by IW. അപ്പോഴുള്ള വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് X0, നോ ലോഡിലുള്ള വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് X0 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. V1 by IM. ഓക്കെ ക്ലിയർ. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? IWൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം, IMൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെ? IW is equal to I0 cos phi 0, IM is equal to IM sin phi 0. cos phi 0 എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് W0 divided by V1 I0. So by conducting open circuit test, we can determine the iron loss and parameters R0 and X0 of the transformer. Okay, I think this portion is clear.